grade 8 students. Welcome back to learn a new lesson with Sanduni teacher. Today you are going to learn lesson number 5 of unit 4, Mother Nature. Let's see what you need to do this lesson. You need only your pupil's book, writing book, pens and pencils. ඔයාලා මගේ channel එකේ කරන පාඩම් ලියන්න පාවිච්චි කරන writing book එකයි pupils book එකයි අරගෙන ready වෙන්න. Okay children, now look at this picture. මෙන්න මේ පින්තූරය දිහා බලන්න. Can you find out a similarity in between these two pictures? මේ පින්තූර දෙක අතර සමානකමක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්ද? Let's look at more pictures like this. What about this one? Isn't this too like a woodpecker? And look at the shape of this metro. It has the streamlined body shape of a bird, isn't it? And this one? There are more pictures. Find out the similarity in between man-made creations and the natural creations. So, as you can see, the nature inspires human creations. මිනිස්සු විවිධාකාර නිමැවුම් සිදු කරන්නේ සබාදහමේ තියෙන දේවල් වල ආభాෂය අරගෙන නේද? Look at this electronic butterfly and this robotic dog. දුවේ පුතේ මිනිසා විසින් හදන දේවල් වලට ආభాෂය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සබාදහමේ තියෙන දේවල් වලින් නේද? Okay, now take your pupils book and turn to page number 39. There you will find out activity 4.3. Here's the activity. Activity 4.3, Nature-Inspired Creations. Read the title with me once again. Nature-Inspired Creations. සබාදහමෙන් ප්‍රබෝධමත් වුණු creations නිර්මාණ ගැන තමයි මේ පාඩමේදී අපි කතා කරන්නේ. It is on page number 39 and page number 40. After reading this text, we have to complete the table given in the next page. It says, complete the table by adding more examples to the text. අපි පාඩම කියවලා මෙන්න මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. අපිට කියනවා තවදුරටත් උදාහරණ මේ වගුවට එකතු කරන්න කියලා. Look at the first column of it. පළවෙනි තිරේ මොකද තියෙන්නේ? Examples taken from nature. සබාදහමෙන් ගත්ත උදාහරණය තියෙනවා. In the second column you have write inventions and constructions. Inventions නව නිපැයුම්, constructions ඉදිකිරීම මොනවාද කළේ කියලා තමයි ඊළඟ column එකේ ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ. An example is also given. Right. So, first, let's read activity 4.3, the text.
nature inspired creations. ආයෙත් මම කියලා දෙනවා හොඳට අහගන්න. අමාරු වචන තියෙන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න. තේරුම සිංහලෙන් ඔයාට තේරෙන විදිහට ලියාගෙන පාඩම් කරගන්න වෙනවා. බලන්නකෝ nature සෝබා දහම inspired ප්‍රබෝධමත් කළා creations නිමැවුම් මිනිසා විසින් හදන නිමැවුම්. සෝබා දහමෙන් තමයි ආభాෂය ගන්නෙ නව නිපැයුම් වලට. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඒ විදිහේ සෝබා දහමෙන් ආభాෂය අරගෙන මිනිසා විසින් නිපදවපු තවත් දේවල් ගැන? හිතලා බලන්නකෝ. අර මම පෙන්වපු පික්චර්ස් වගේම තව උදාහරණ ගොඩාක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වේවි. Okay. Now let's read the first paragraph. Read the first paragraph with me. Read louder. හයියෙන් ඔයාට ඇහෙන්න කියවන්න. Nature inspires creations. Many incredible creations of scientists and engineers are excellent models of nature. Some of the most wonderful constructions in the world are ideal examples of how nature had provided inspiration for the designers and architects. Okay, children. Now read the text once again with me. ආයෙ පාඩක් මාත් එක්ක කියවගමු මේ ටෙක්ස්ට් එක. කියවන ගමන් බලන්න difficult words මොනවාද කියලා. ඒවා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. Now let's read the text once again. While you are reading, you can underline the difficult words. Nature inspires creations. Many incredible creations of scientists and engineers are excellent models of nature. Some of the most wonderful constructions in the world are ideal examples of how nature had provided inspiration for the designers and architects. Let's discuss the text. Nature. Nature කියන්නේ සෝබා දහම. Nature inspires ප්‍රබෝධමත් කරනවා creations නිමැවුම්. Many incredible අදහාගත නොහැකි creations of scientists විද්‍යාඥයින්ගේ and engineers ඉංජිනේරුවන්ගේ are excellent අද්විතීය models ආදර්ශ of nature. What does it say? Many incredible creations of scientists and engineers විද්‍යාඥයින්ගේ සහ ඉංජිනේරුවන්ගේ අදහාගත නොහැකි නිමැවුම් are excellent models of nature. අද්විතීය ආදර්ශ වෙනවා සෝබා දහමෙන් ගත්ත. Look at the next sentence. Some of the most wonderful creations. Wonderful. පුදුම සහගත creations නේ constructions නේ. Constructions නිමැවුම් in the world are ideal examples. Ideal කියන්නේ හොඳම examples වෙනවා of how nature had provided කොහොමද nature එක provide කරලා තියෙන්නේ සපයලා තියෙන්නේ කියලා inspiration for the designers and architects. Inspiration කියන්නේ ප්‍රබෝධය නැත්නම් උත්තේජනය, designers නිර්මාණකරුවන් and architects ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී. එහෙනම් මෙතන කියනවා some of the most wonderful constructions. සමහර ඉතාම පුදුම සහගත ඉදිකිරීම් in the world ලෝකෙ තියෙන are ideal examples හොඳ උදාහරණ වෙනවා කියලා මොනා ගැනද? How nature had provided inspiration. කොහොමද සෝබා දහමෙන් ප්‍රබෝධය ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා for the designers and architects නිර්මාණකරුවන්ට සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට. Right. Did you write all the difficult words?
and their meanings? හැමතිස්සෙම පුතේ අලුතෙන් වචනයක් හම්බුනාම ඒක ලියාගෙන ඒකේ තේරුම ලියාගෙන පාඩම් කරගන්න. එදිනෙදා ඔයාට හම් වෙන අලුත් වචනවල තේරුම් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් මම හිතනවා මෙන්න මේ මම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන words තමයි අමාරු වචන වෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එකේ කියලා. හරි. ඔයාලා ලියා ගන්න ඇති කියලාත් හිතනවා. Right. Now let's look at the second paragraph. Read the second paragraph with me. Have you noticed that there is a physical relationship between the aeroplanes and birds? The aeroplane is based not only on the bird's streamlined body shape, but also on the arrangement of wings and feathers. Leonardo da Vinci analyzed the flight of birds and adapted it for the construction of flying machines. Children, now read the text again and underline the difficult words. Have you noticed that there is a physical relationship between the aeroplanes and birds? The aeroplane is based not only on the bird's streamlined body shape, but also on the arrangement of wings and feathers. Leonardo da Vinci analyzed the flight of birds and adapted it for the construction of flying machines. Right. What is it about? It is about the shape of aeroplanes. It says, have you noticed? Notice කරලා තියනවද? දැකලා තියනවද? That there is a physical relationship. Physical, භෞතිකමය, බාහිර relationship එකක් සබඳතාවයක් තියෙනවා කියලා. Between aeroplanes and birds. Aeroplanes සහ birds අතරේ. The aeroplane is based not only on the bird's streamlined body shape. Aeroplane එකට පාදක වෙලා තියෙන්නේ කුරුල්ලෙක්ගේ streamlined අනාකූල body shape එක විතරක් නෙමෙයි. Body shape කියන්නේ ශරීර හැඩය විතරක් නෙමෙයි. But also on the arrangement of wings and feathers. Arrangement කියන්නේ පිළිවෙලලා තියෙන ආකාරය of wings අත්තටු feathers පිහාටු. එහෙනම් අනාකූල හැඩය streamlined body shape එක වගේම arrangement of wings and feathers අත්තටු පිහාටු පිළිවෙල වෙලා තියෙන ආකාරයත් බලපාලා තියෙනවා aeroplane එකට. Read the next sentence. Leonardo da Vinci analyzed විශ්ලේෂණය කරා මේ පුද්ගලයා විශ්ලේෂණය කරා the flight of birds ලගේ flight එක පියාසැරිය and adapted it ඒක භාවිත කරා ඈඳාගත්තා for the construction ඉදිකිරීමට flying machines පියාඹන යන්ත්‍ර හදන්න. Right? කුරුල්ලන්ගේ පියාසැරිය the flight of birds adapted for the construction of flying machines. මේ පියාඹන යන්ත්‍ර හැදීමේ ඉදිකිරීමට ඒක භාවිත කරා. So, in the second paragraph, we can get to know about how nature has inspired to make aeroplanes and flying machines. As you can see in these pictures, the aeroplane has a streamed body line. අනාකූල ශාරීරික හැඩයක් තමයි මේ ප්ලේන්ස් වලට තියෙන්නේ. ඒක එහෙනම් බර්ඩ්ස් ළගෙන් ගත්ත එකක්ලු. Right. Look at the third paragraph. Please read it with me. There are a number of architectural monuments based on nature. The architects have created the Eiffel Tower based on the structure of human bone tissues.
The telegraph poles have the method of wind resistance similar to blades of grass. Joseph Paxton, the designer of the Crystal Palace in London, used the leaves of the tropical water lily as his model. Today, house paints, roof tiles and window glasses use... Right, we'll read the next part after we discuss this part. There are a number of architectural ගෘහනිර්මාණාත්මක monuments සිහිවටන based on nature. සබාදහම් මත පාදක වුණු ගෘහනිර්මාණාත්මක සිහිවටන ගණනාවක් තියෙනවා. The architects ගෘහනිර්මාණ ශිල්පීන් have created නිර්මාණය කරලා තියෙනවා the Eiffel Tower based on the structure of the human body tissues. Eiffel Tower එක තමයි මේ picture එකේ තියෙන්නේ නේද? ඒක හදලා තියෙන්නේ based on the structure. Structure කියන්නේ ආකෘතිය. ආකෘතිය පාදක කරගෙන of the human bone tissues. මානව අස්ථි පටකවල. Right? So as you can see, this is a picture of an Eiffel Tower. I'll show you more pictures of it. So as the text says, it has made using the inspiration of human bone tissues. මානව අස්ථි පටක ඇතුලේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක මේ ආකෘතිය භාවිත කරලා කියනවා මේ ආකෘතිය භාවිත කරලාලු Eiffel Tower එක හදලා තියෙන්නේ. Okay? Right. Let's continue reading. The telegraph poles. Telegraph poles කියන්නේ පුතේ විදුලි සංදේශ කණු. The telegraph poles have the method of wind resistance. ඒකේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. Wind, සුළං, resistance, ප්‍රතිරෝධී වන. Similar to, ඒක සමාන වෙන්නේ මොනවාද? Blades of grass. තනකොළ වලට. Blades of grass. Right? I'll show you a picture. Now compare these two. Here you can see telegraph poles and the blades of grass. Okay? Next sentence. Joseph Paxton, the designer of the Crystal Palace in London. Do you know what the Crystal Palace is? Yes, here you can see some pictures of the Crystal Palace. Right? මෙන්න මේ building එක තමයි Crystal Palace කියලා කියන්නේ. Right? This picture is given in your pupil's book. පොතේ තියෙන පින්තූරය නම් පැහැදිලි නෑ. ඔයාලට මෙතනින් පැහැදිලිම පින්තූරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. Okay. Here is another picture. Back to the text. Joseph Paxton, මෙන්න මේ පුද්ගලයා the designer of the Crystal Palace. එයා තමයි Crystal Palace එකේ designer, නිර්මාණ ශිල්පියා. In London, it is situated in London. එක තියෙන London වල. Use the leaves of the tropical water lily. ඒකට භාවිත කරලා තියෙන්නේ මොනවාද? Tropical නිවර්තන කලාපීය water lily. Water lily කියන්නේ ඔය ඕලු නෙළුම් කියලා කියන්නේ. අනේ ශාකවල leaves. Leaves කොළ තමයි මොඩල් එක විදිහට ආදර්ශීය විදිහට යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේ Crystal Palace එක හදාන්න. Today other house paints. ගෙවල් වල තියෙන house paints, තීන්ත, roof tiles කියන්නේ පුතේ උළු වලට. Window glasses, ජනෙල් වීදුරු use the lotus effect. Lotus effect එක use කරනවා. Right?
lotus effect කියන්නේ එහෙනම් අර crystal palace එක හදන්න use කරපු lotus leaf එකේ තියෙන effect එක. ඒකේ වතුර රැඳෙන්නේ නැහනේ. නේද? ගලාගෙන යනවනේ. කුණු දුවිලි පිහිදගෙන ගලාගෙන යනවනේ. ඒ effect එක use කරලා තියනවා කියලා කියන්නේ. අපි තවදුරටත් කියවලා බලමු. This concept මෙම සංකල්පය this concept is based on the surface of a lotus leaf. ඒක බේස් වෙලා තියෙන්නේ මූලික වෙලා තියෙන්නේ lotus leaf නෙළුම් කොළේ surface එක මතු පිට මත. නෙළුම් කොළේ මතු පිට තියෙන concept එක තමයි තියෙන්නේ. සංකල්පය තමයි තියෙන්නේ. As it is covered with a layer of fine fibers, hair and wax crystals. A surface එක is covered ආවරණය වෙලා තියෙනවා with a layer එකකින් තට්ටුවකින් මොනවද? fine fibers, කෙන්දි, hair, රෝම, wax crystals. It is ස්පටික මගේ. Right? The dust and dirt dissolve in water. Dust. දූවිලි, dirt, කුණු, dissolve, දිය වෙලා යනවා in water, වතුරේ and roll වෙලා යනවා, පෙරලිලා යනවා පහළට. So that the leaf remains clean and dry. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? So that the leaf කොළය remains පවතිනවා clean and dry. පිරිසිදුව සහ වියලිව. Okay? Right. We will read that paragraph once again. Read the text with me. බලන්න ආයෙත් මාත් එක්කම කියවලා මේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලට පැහැදිලිද කියලා. There are a number of architectural monuments based on nature. The architects have created the Eiffel Tower based on the structure of the human bone tissues. The telegraph poles have the method of wind resistance similar to blades of grass. Joseph Paxton, the designer of the Crystal Palace in London, used the leaves of the tropical water lily as his model. Today, house paints, roof tiles, and window glasses use the lotus effect. This concept is based on the surface of a lotus leaf. It is covered with a layer of fine fibers, hair and wax crystals. The dust and dirt dissolve in water and roll off so that the leaf remains clean and dry. Okay, now let's move to the fourth paragraph. Read the paragraph with me. කමල් නැතුව මාත් එක්කම කියව ගන්න ඕනේ. Nature has also influenced the medical world. Diagnosis of diseases through ultrasound is based on the ultrasound that bats use to detect its prey. Even the flippers that the divers use are based on the webbed feet of frogs. Right, let's discuss the paragraph. Nature, Sobadahama, has also influenced. Influence කරලා තියෙනවා. බලපාලා තියෙනවා. The medical world, වෛද්‍යමය ලෝකයට. Right? Diagnosis of diseases. Diagnosis කියන්නේ රෝග විනිශ්චය. Diseases ලෙඩ රෝග. එහෙනම් ලෙඩ රෝග විනිශ්චයට. Diagnosis of diseases. Through ultrasound. Ultrasound අතිධ්වනි තරංග is based on the ultrasound that bats use to detect its prey.
එහෙනම් බැට්ස්ලා වවුල්ලු එයාගේ ප්‍රේ එක ඩිටෙක්ට් කරන්න ගොදුර හොයාගන්න යූස් කරන අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් එකමලු මෙඩිකල් වර්ල්ඩ් එකේදී diagnosis of diseases රෝග විනිශ්චයට යොදා ගන්නේ. Okay? Right. Here's another example. Even the flippers. What do you mean by flippers? Flippers that the divers use. Divers කියන්නේ කිමිදුම් කරුවන්නේ. So flippers are these things that the divers use. Right? Look at the shape of the flippers. Right? It is said even the flippers that the divers use are based on the webbed feet of frogs. You know frogs, Gembo. Webbed feet of frogs. Look at the webbed feet of a frog. Right? So, the flippers were inspired with the webbed feet of frogs. එකට බැඳුන ෆීට් පාදවලින් තමයි ගෙම්බුන්ගේ ඒකට ඉන්ස්පිරේෂන් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. Right. One more paragraph. Read with me. Similarly, we can list out various creations of man that are based on the structures of nature. By considering all these, we can decide that nature is not only a healer but also an excellent teacher. Similarly, ඒ සමානවම we can list out අපිට ලයිස්තුගත කරන්න පුළුවන් various creations of man මිනිසාගේ විවිධ නිමැවුම් that are based on the structures of nature. ඒවට පාදක වෙලා තියෙන්නේ nature ස්වභාදහමේ ආකෘතීන්. By considering all these මේ සියල්ල consider කරලා සලකා බලලා we can decide අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් that nature is not only a healer. nature කියන්නේ healer කෙනෙක්. healer කියන්නේ සුවපත් කරන්නෙක්. සුවපත් කරන්නෙක් විතරක් නෙවෙයි but also an excellent teacher. අද්විතීය ගුරුවරයෙක් කියලත්. healer කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි excellent teacher කෙනෙකුත් වෙනවා nature එක. Okay children, now we have to do this task. Complete the table by adding more examples from the text. Example number 1. Bird's streamlined body shape. It has inspired to make aeroplane. කුරුල්ලන්ගේ අනාකූල ශාරීරික හැඩය යූස් කරලා aeroplane හදලා තියෙනවා. ওই විදිහට ඔයාලා තවදුරටත් examples හොයලා ලියන්න මේ text දෙක use කරලා. So now draw this table and start writing your answers. After you write all the answers, play the video. I'll discuss the answers with you. Okay children, now let's check your answers. Second answer. The arrangement of wings and feathers of birds. කුරුල්ලන්ගේ අත්තටු සහ පිහාටු වල arrangement එක මොනකටද උදව් වුනේ? ඒත් උදව් වුනේ aeroplanes හදන්න නේද? Third answer. Flight of birds. කුරුල්ලන්ගේ පියාසරිය ඒක use කරා for what? To make flight of birds use kare to make flying machines. Flying machines හදන්න. පියාඹන යන්ත්‍ර සකස් කරන්න. What's next?